Hi guys, welcome to Developers for You YouTube channel. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எஸ்கியூஎல் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது விண்டோஸில் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்ம ஸ்க்ரீனில் பார்த்திங்கன்னா கூகுளோட சர்ச் என்ஜின் இருக்கும். ஸோ அதில் போய் MySQL டவுன்லோட் ஃபார் விண்டோன்னு கொடுத்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். ஸோ அதில் போய் MySQL விண்டோஸ் MySQL டவுன்லோட்ஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். ப்ளூ வேல் போய்ட்டு ஒரு சிம்பிள் போட்டிருக்கோம். ஸோ அதை நீங்கள் ஸ்வைப் பண்ணிங்கன்னா கீழே MySQL கம்யூனிட்டி GPL டவுன்லோட்ஸ்ன்னு இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இங்கே நம்ம MySQL கம்யூனிட்டி டவுன்லோட்ஸ்னு சொல்லிட்டு நிறையா இருக்கும். இது வந்து தனித்தனி ஷெல்ஸ் அதுக்குள்ளே இருக்க தனித்தனி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ். நம்ம அதை ஃபுல்லாக டவுன்லோட் பண்ணுறதுனால MySQL இன்ஸ்டால் ஃபார் விண்டோஸை கிளிக் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் கீழே பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு எந்த வேர்ஷனில் வேணும்னு சொல்லி கேட்கும். ஸோ அதில் x86 32 பிட்டா இல்லை x86 32 பிட் MS இன்ஸ்டாலரா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும். ஸோ அதில் நம்ம 354.3 மில்லியன் அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுக்கு நோ தேங்க்ஸ், ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் மை டவுன்லோட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே டவுன்லோட் ஆகிட்டுருக்கும். ஓகே, இது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டவுன்லோட் ஆயிடுச்சு. ஸோ டவுன்லோட் ஆனதை போய் நம்ம கிளிக் பண்ணோன்னா ப்ரிப்பேரிங் டு இன்ஸ்டால்னு சொல்லிட்டு வரும். ஸோ அந்த மாதிரி நிறையா ப்ராசஸ் நம்மள்ட்ட கேட்கும். அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் எல்லாமே நடந்துகிட்ருக்கு. ஓகே, இதுக்கு do you want to allow this app to make changes to your device-க்கு எஸ் கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ மறுபடியும் இன்ஸ்டால் ஆகிட்டுருக்கு. மறுபடியும் do you want to allow this app to make changes to your device, மறுபடியும் இதுக்கு எஸ் கொடுத்துக்கோங்க. இதில் ஃபுல் ஆக்சஸ் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்துக்கோங்க. இது எக்ஸிக்யூட், இந்த மாதிரி நிறையா ரெடி டு இன்ஸ்டால்னு கேட்கும். அதுக்கு எக்ஸிக்யூட் கொடுத்திங்கன்னா ஒன்றா இன்ஸ்டால் ஆகிடும். ஓகே, நமக்கு எல்லாமே இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு மறுபடியும் ரெடி டு கான்ஃபிகருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸோ இதுக்கு நம்ம பாஸ்வேர்ட் நம்ம செட் பண்ணணும். அதாவது
ஓகே, ஸ்ட்ராங்கான பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் கொடுத்துக்கோங்க. மறுபடியும் நெக்ஸ்ட் எக்ஸிக்யூட். ஸோ ஒன்று எக்ஸிக்யூட் ஆகும். லைக் ரைட்டிங் கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல், updating Windows firewall rules, adjusting Windows services, and initializing database that may take a long time, and updating for the data folder and related server files, and then starting the server, applying security settings, and updating the start menu link. ஸோ இது எல்லாமே அப்டேட் ஆகிட்ருக்கும். ஸோ this may take long. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபினிஷ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டோன்னா மறுபடியும் நெக்ஸ்ட் தட் இஸ் கான்ஃபிகர் டு கம்ப்ளீட் இது எல்லாமே வரும். மறுபடியும் ஃபினிஷ் கொடுத்துக்கோங்க. அகெயின் கம்ப்ளீட். ஸோ நம்ம அப்போ டைப் பண்ண பாஸ்வேர்டு வந்து மறுபடியும் இப்போ கொடுக்கணும். ஓகே, பாஸ்வேர்ட் செட் ஆயிடுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துக்கோங்க. எக்ஸிக்யூட். ஸோ நம்ம ஸ்கிரிப்ட்லாம் ரன் ஆகிட்டுருக்கு, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஓகே, நம்ம ஸ்கிரிப்ட்ஸ்லாம் ரன் ஆகிட்டுருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஸ்கிரிப்ட் ரன் ஆனதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஃபினிஷ் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் நெக்ஸ்ட் கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ அகெயின் ஃபினிஷ். ஸோ இப்போ நமக்கு MySQL டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு புது விண்டோ ஓப்பன் ஆகும். பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். ஸோ நம்ம MySQL Workbench நமக்கு வந்துருச்சு. ஸோ இதில் இருந்து நம்ம எப்படி ஒர்க் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஸோ லோக்கல் இன்ஸ்டன்ஸ் MySQLக்கு வந்துடும். ஸோ அதுக்கு நம்ம மறுபடியும் பாஸ்வேர்ட் போடுற மாதிரி இருக்கும். நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் போட்ட பாஸ்வேர்ட். ஸோ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நம்மளோட SQL டேட்டாபேஸ் சர்வர் வந்து ஓப்பன் ஆயிரும். ஸோ இது எல்லாமே நம்மளோட பேஜ். ஸோ இதை பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம பார்ப்போம். தேங்க்யூ காய்ஸ்.